Hello everyone, today I would like to show you how to make the Korean food that we call kimchi jjigae or Korean soup. Okay. អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបនៃការធ្វើស្លកូរ៉េដែលគេហៅថា kimchi jjigae ចា៎ Okay, without any delay I would like to describe about the ingredient. Okay, the first is kimchi. Can look is so tasty. ចាដំបូងនោះគឺ kimchi ចា kimchi នេះគឺប្រហែលជាកន្លះគីឡូទៅ6ខាំចា Okay, it is about 6 gram of kimchi and then the pork or you can use the bacon. It is 5 grams. ចានេះគឺជាសាច់ជ្រូកឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចប្រើជាសាច់3ជាន់ក៏បានដែរខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូណា Okay, and then the garlic I use 4 galls of garlic. ចាខ្ទឹមសនេះគឺខ្ញុំប្រើ4កាពឹសអ្នកអាចប្រើច្រើនជាងនេះបានចាបន្តមកទៀតនោះគឺ Okay, the next is the spring onion. It is about 1 gram. ចាស្លឹកខ្ទឹមនេះប្រហែលជាមួយខាំណាយើងកាត់របៀបនេះ Okay, and the next two is onions and 1 onions and 1 carrot. ចាបន្តមកទៀតនោះគឺខ្ទឹមប្រាំងមួយហើយនឹងខ្ទឹម sorry សំទោសជាប់មាត់ខ្ទឹមប្រាំងមួយហើយនឹងការ៉ុតមកុលចា Okay, the last ingredient is the pepper paste, Korean pepper paste. I use it 2 spoons. You see its colors so beautiful. You can find it at Asian Mart or the supermarkets around you. ចាបន្តមកទៀតនោះគឺម្សៅម្ទេស sorry មិនមែនម្សៅម្ទេសទេគឺម្ទេសខាប់ចាយើងរកវាអាចរកវាបាននៅកន្លែងលក់អាម្ទេសធ្វើគីមជីហ្នឹងឬក៏តើមើលវានៅកន្លែងផ្សារទំនើបណាចា Okay, that's all about describing the ingredients. So let's move to how to make it. ចាការពណ៌នាមពីគ្រឿងផ្សំចប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នា Okay, let's move on. Okay, now the first step is we paste the pork. Okay, I use the ingredient that we call knorr. Yeah. Yes, the knorr, the powder, the knorr powder. Okay, to make the pork is more tasty. ចាតោះមកទៀតយើងត្រូវប្រឡាក់សាច់ចាយើងដាក់ knorr បន្តិចទៅ and like a bit of salt. ចាអំបិលបន្តិចទៅ and sugar it just a bit. Okay, ចាហើយបន្តមកស្ករបន្តិចទៅចាបន្តមកទៀតគឺម្រេច and then we add the pepper. If you like spicy, you can add it as much as you can. If you don't like spicy, you just add it a little bit. ម្រេចនេះដាក់តាមតម្រូវការរបស់យើងជាអ្នកញ៉ាំហឹរចង់ញ៉ាំហឹរគឺយើងដាក់មកច្រើន Okay. គឺធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់វាកាន់តែមានរសជាតិ Okay. ចាបន្តមកយើងច្បល់ Okay, and then we make it ច្បល់សាច់ឲ្យវាចូលគ្រឿងសព្វ Okay,
smell good, smells so good. Chà khăn còn ở dưới mệt khử hơi nữa, khăn màu nó có tiện tin cho một đai. Okay, we keep it. I boil water and now it is boiling and it is already cooked. And the first we have to add the pork. Add the pork. Okay. I think the water is too much for me, so I take it out some. And then add the pepper paste. Cha đặt ở kia mình đang nhung đam tắc hơi đó, đam tắc tốt hơi. Cứ dương đã sẽ chụp chố thấy dương đã một tay khắp đấy. Okay. You see the pepper paste is like to make the kimchi jjigae is more colorful. And then I add the onion, carrot and garlic. Cha bắt đầu mà tiết cứ dương đã tầm bảng, tầm xó hay năng cột cho tới. Dương ngồi viên cái chớ đã bậy bị chín chiết. Cha hay dương ở tộc vì cha bài chi pi để tí được có bay để tí. A few minutes later, this looks so good. Then we add kimchi. And we add knorr. This is I use only one. You can buy it, maybe it is the Thai product. You can buy it at Cianmart or some elsewhere. You can find it.
cha bắt đầu máu bắt đầu bị dân đặt kim chỉ hái cứ dân đã khử khử cha nhâm hai mà hãy hay nó nó okay we add pepper and knorr and a bit sugar hay nó có một tay máu the flavor is depend on what you like a bit salty or a bit sweet or something is depend on you and so chả thường ấy ở sai lơ giờ mình giữ cho nhâm phẻ nhâm miệng phải em tới cứ chưa chừng được phân dân á. It looks so good. It's colorful and it looks tasty. Okay, and then we keep it about 5 minutes or wow, that is after we keep it for a while. See it? So tasty. Okay, last we add the spring onion. Chà ở trong khối dương đã sắp tống chà mơ qua tới từ nổ mẹn tan từ nổ to sọt nó trên heo bay á. You see the color is so beautiful, so amazing. It's really amazing. Colorful. Okay, let me taste it. Very delicious. So much delicious. Chà lụa nhưng lụa rất là cứ ngay bàn tay ngay cứ miên chia tay mà đó. Okay, our soup is ready to serve. You can eat it. It's ready to eat. And you can eat it with rice, or you can add noodle or rice noodle. See, it looks so good.